Meto wezona miva Aveno TV. Egbe ganye egbe nkeke ape wana. Mechi trade me ne yento fonye. Efo kom la gbochu. Eye me biabe te pesa te pe ko lea. Mountain na nokpli. Eye wa ayodwe akpele vamia dome. Mechi trade pa fodome kenyi bana amechi chokata Aveno mechichio togbeo mamao devio chichio kata de kakpeo ple de tugbeo menyi bana mi miawe le miakpom miawe le kplimi miawe na re Aveno TV a egbefian ndi ka vatumi akpena mi ke nkeke amede aleke wocho ye na o nyaglola de globe success is not a destination, but it's a journey. Success is a journey, but not a destination. No jejina mea emozo so wonye kamenya tafeke na do ya wonye yata mechanic bele nkeke amea do agbagba jeje wo zozo wa fodede plus subenu na jeje na ya mechanic be yanye afodede nyeto eka wele ke tafeke le a meka kwaku be enu jeje na ihogo kabona ayiji atwafo ayiji akokutri le wo do na me ben nu jeje na me ke diara akpo egben keke ape wana o nyekple ameke he ahevena mia enkwenye efo bright achu novinye ameke nye do hati le tapea nyekple ahe egben keke ape nya jojo vena mi kemia iti pata alenkude egben nya jojo fe tanya onkwiko emia gere vena mi le etreva ya bi don kojibe mia to mia novi afeto amidu engolo efe dogbegbe gbanle do de Ghana dukpolola be ria de yedo be yemega le dogo ke dukpolola do efe agbanle ke wo ngolo do de a edun tamia yeji alenku de nple bubu katan kaka fe mi aji a ya khodo mechichu pui ade ale bi mi agbatrova be ka ta pare ko no plemi na mi agbatrova fifela bemejo elekplemi mado wezona nyento nyedo hati efonye efokojo achu agbetise efokojo ewezo ejibe ya true nya jigbe nko kofi original kofi mecho kobo na we nani panko tupada kaje matuji efokojo ejibe na de kukure nya fokojo man efo kofi alekenye nkeke ame mauta gana bank kami kwa milem epa mveveta mikata mi galagbe ga pogba nkeka ko mikata mi ga vala fia ba mi ajuro ni okata ajo gba pon nkeka jia ta leke na ha you go so far so good aleke akpe emanye efo kofi pe ehundodo na mi kemi aje pata alenkude nyajojo nti echon keke ka vaye a afeto amidu ngolo agbanedo de
miaƒe dukplɔla la be yemegale dɔ kpli o ke le eƒe agbalẽ mea eŋlɔ nu geɖewo alo ede dzesi fɔɖeɖi geɖe yiwo ke wòkpɔ ta yi ke ŋlɔ agbalẽ sia ɖo ɖe dukplɔla ke le egbeŋkekea mea dukplɔla hã ɖo eƒe agbalẽ ke wòŋlɔ ɖo ɖea eɖo eŋuti mie le gege ɖe mege age ɖe me akpe ɖa be nu kawoe dukplɔla ekɔ ɖo eƒe enya yiwo ke wòŋlɔ ɖo ɖe eŋuti ke miagage ɖe mea míeɖe ŋku ɖe be aƒetɔ Amidu ɖe asi le ega yiwo katã yi ke yevuwo ɖe ŋkɔ na be sitting allowance eɖe asi le wo katã ŋu kɔ ɖo ɖa dukɔ ƒe gadzraɖoƒe nu ka dzɔ hafi wòwɔ ya o ɖe wòle wɔ ɖe ta ɖo dzi nɔ aɖe ta mía ale ŋku ɖe yawo katã ŋu eye ne mieke ɖe enuŋɔŋlɔwo mea ɖeɖefiawo gaɖe fia be le eƒe dɔwɔƒea ezã ega homevi aɖe ko ale ko amewo nɔna dɔwɔƒe eye wozãna ga gbogbo ava wɔ akɔnta gãwo na mía aƒetɔ Amidua etɔ meyi nenema o mía le ŋku ɖe eyawo katã ŋu gake hafi mía adze gɔmea efo kɔdzo aha megatsɔ ŋkɔ na wake akpe efo kofi ne mi le ŋku ɖe enu ya ŋua mi kpɔ be etsɔ keke va yia míaƒetɔ Amidu eɖe asi le edɔgbegbe gbalẽ ŋu ɖo ɖe míaƒe dukplɔla be fifia yekpɔ be efle sunu yeku ʋua va ɖoa enyo yemegatɔa le eʋua ku yi ɖe edzi ge o aleke wòle gbɔ ɖe ne susu be enye afɔɖeɖe nyuietɔ yi ke wòɖea eyo akpe magado fie yina míaƒe ŋkpɔla ɖe sia ɖe zã ya Martin Amidu ƒe dɔgbegbe alo asi ɖe dɔ ŋua mewɔ ŋku nam o nya mekpɔe be meva kaba kra o elabe xoxoxo edzi be ɔɖe asi le dɔa ŋu nke ta fi menya gblɔm ɖo edze na mi alo ŋukpɔla alo dumeviwo be edɔ ya keta nya ketawo Martin Amidu nɔ afi ma ɖoa mete ŋu eƒe dɔ wɔm o Office of the Special Prosecutor woɖoe anyi kple zu be zãŋuɖuɖu alo yevuwo be corruption wobe gbã wɔ prevent corruption vevelia wɔ avoid corruption kple efia be ɖe hafi corruption abe adzɔ hã Office of the Special Prosecutor ate ŋu akpɔe eye wòatsi ŋu be megadzɔ gake le míaƒe alo the past 4 years alo le mi ko be eƒe ve yiwo va yi ke wo insist the officer minya be corruption scandals wo va nɔ nyi zã ye geɖe la nyi mi bu be ɖe office ma ate ŋu awɔ nana ku ɖe gake naneke medzɔ vevelia eva yi Mahama ƒe administration yi ke campaign message gã ɖe ke current NPP government alo Akufo-Addo wozã you no opposition anye be Mahama is corrupt aro Mahama zangula onye wona mi example oza ta mia dumeviwo mia ƒe nkpɔkpɔ yikemi de Mahama da be Akufo-Addo never de ye ogblɔ be zangxɔxɔ alo corruption ƒe mo de sia da ya yavu ge kplia ye o do Office of Special Prosecutor mia dumeviwo ƒe mia nkpɔkpɔ nye be de nenye be Martin Amidu va de Nyo kata wo yo gamo me be enye zang xoxo ke dzɔ le Mahama ƒe administration na edzi be miakpɔ be o prosecutor mo ame yo ke fi dukɔ ƒe ga o treve gake nke dzɔ case o menene o prosecute le Mahama ƒe administration na de menye ayariga ko chase the V8 people nwa vukeke up to now case ma into witness o ha over ditche enya ko mesema ayariga ko chase eba scandal yike obe ihe yike obe ojibo wa onka wa investigator gbogbo na ibe red election year time investigator so like bonya we have writings are clearly on the wall but I don't know listen about the Office of the Special Prosecutor do akatutu do ni bana wo nana joy ke meten wo domo ne mi len ko de wa Special Prosecutor lo ameke enye ajamenukula le zanududu wa de nyado dogwe kanye emo henu adewo ta metun ne wa wo efedo
le mohenu gbanto a yevo den ko ne be interference alo enu dede nyame ato dopio akono enyame de akono no mede ikenye mohenu na afeto amidu be meten wa efedo denu ya odego de na susu be nyatefe dunya ha yekele jidu fifia echodo ko de miafeto martin amidu fe edo wona home ya yo akpe abale ke na gbulo le pe gbalẽ ko nglo dashite be ye dashi donwa na len ku de gbalẽ pe first to about 8 paragraph or 7 paragraph okay gbulo nyo keta o dashi dongo be presidency ebe intokwe nyama ebe president achube ye gbona pe lolong woge la officer ta mabuinyo ala be ya me mele ne ma enami instances yo karo nyo kajo ye ka president obe ebe wo dofo ye ko ina president ye ko ina president abe ina bujiribo ina na 1 week na ya hafi ya release report in 1 week report ayo ya ba you na chef ya you know they into 100 gari for mon ta hamu yo be interference you ka president anaye aro office of the president because in your president anto naye na mu allergy ma e kan nya pon pola tun akpo ya later akunwo ano school na jibe I recount several events aro nyu katajo le fa later ma be chief oba president ado chief of staff po be na ngo le balana ya no dogo ye urgently ero yento eva dogo president ke ogbona ye be na minya be ye eva dogo president o na ye nya be oko nyipa reporter finance minister Ken Ofori Attack reports na ya ye Martina Midua le officer ye gbe mo hogo ala be ava interfere pe dom ta hamu nya susu banto aro susu ganto e kan wo chachi trero goglombe office of the special prosecutor la aro ajamankula gure zamwa ehiana independence ehiana dokushi ika majibo ononyi de na nyebe president aro political party ara cho wozere opa ajamanwo ta aba ye aba amadeka na yekpobe o ma mu asidama yen ba ya wo do aba dokushi no holana okay ta ojibo yoku yopa party mo va ko gerema ka agbele na ma aka mi akpo ha ba presidency respond e choza meva ya mi kpo ba secretary to the president he hang 9 pages gbanade na mi ta he president ha respond kana mi lon ku the president for response ma let me akpo ba from point 1 to 11 na eno gbogbombe eno mponku the interference yan ko president ha no gbogbombe ye global or report ma alaba about rule of natural justice aro fairness na nyeba ku jojo me nyame chicho na ku ngoma kuda madenwa na ku ngoma kuda madenla ajiba na ama monpopo kakade na hla matima mi do report I think it's about 64 pages report on Ejapadila clearly institution yo ka ojiba wa report yo gbarungu mochocho ogbo ahwehu ta onyeba president na ka yeda if office afi president ananya make ga communicate na finance minister kan yepe kasim banango response na Martina Midua it's pure interference anyang dede office of the special prosecutor for do now clearly kama one that very act aro ma the president awo anyang kama jibo wo ala body na biba mi officer ali ika mi hiana political interference wa na ma wodode na yiji okopo dona publica na hodo kosia de kava yi abe kosia velia na be na gbojiri vo into 100 ga ye homunwa president are deny fifia anyanya ike yevoba his word against the president's word avanya hama ha ike na president ha matinami duba khayejo president ha ba khayejo mia mpola ode ado mia komovio de mia onto judge ga ba making atefatum Half me judge ba making atefatum aro mia o mia de susuma de mia rokio biagaba afan over yimade na mi ko amom of ya kokko daddy side by side make me kpobo atenwa anya atefatum aro atenwa to nya tefana Ghana to call yam kwesi mani bi oje mia biema khama mi rasida gang na mia fa mpola onto decide bade me nya atefatum aro me nya atefatum okay ta khamo nya yo ka kude
interference banya ka oblong. Okay. Alebe let me dia le 16th of November ikanye January fe nkekewi ade amea eya wo de dogbegbe gbanle pe asi kodo de dukpolola le efe agbanle ma e ka de jesi be enya de ka ku de to ejapa deal alo ejapa report Yeah. leke ne kokpo enyama de na susu be this ejapa report chela enye nuyi ke le masamaso alo le nade heva matina medu fe momenta odase le donwa Nyatepe. Demi po reporter Matinami do for resignation letter to focus the calling the Kenya main issue to resign whenever a Japan royalty deal. okay Alaba new kata John Fifi life here. I feel bogloma a Japan royalty deal mo ko kata kukumdo. okay Japan royalty deal yake o corruption assessment ana. Yang we new kata kukumdo. okay Ta anyado choku de corruption Japan royalty deal to the extent wo boglombe president anto oba enya judge lein top court na ro nya bongdrola lein top enyamene ikaba enyama anyinogede awaba meka jinya joro na ganya bongdrola no nyire nyamajio kaka le machina mi do panyanwa eba president wo ba afa wona wo a oba into nya judge lein top bong enyama chola yes enyama bondrola enya yeah bongdrola enyama agbele nyaro ko onku number presidency a opa respond ya ko nana nyama medel mega gagara for opa response kanya number 40 like opa point always 40 okay matsami do pa nya o bloku de nyama ngenye bade aba a say ya ka aro law ya ka die de la kata churu a o pass law retrospectively afiaba hafi o sign agreements glenmo law mama no new okay ta ni agreement mo hafi o katan vayi hafi law vayi va hafi over dasire esaji ta ga maka tutu dagbalante di plan mo katata esare kamali o fon makuranwo ta matira mi do panya nya bade ya ba president na le in the first place amajibo dashi gbalamate ye na ogloba hamata ogloba ba yento anya upon drola laying top on yamene kakele response ya ka rongodo ya ka office of the president agramia o try all a bit political about it arokoko politics oma long to the substance of the case ka oboglombade okay law there ka na dasite manonyi gama ma fi o dealer sign o sign a dealer o sign o na ba law operates retrospectively aro law mama nonyi gama mo ka o na ba o sign dealer in a waiting but you law ma pass guy kanya be yo le sema heve exactly le sema hagave okay ya Martin ami ru blow level resignation letter maba anya ka ngbegben ka president awo kaka wo for response a matakali okay na mi le nkoda wa de wo fiabe mi ano awa be nu pola wa mekele mi apo de wo fiabe enu ya togbe o wa no ti le mi afa du come wa do bono wa na de ko parliament yike mi okata mi ape ji hostel woji ko o ma wo na de ke afi anu asi dagba letewa o ma wo nyame kuku wa wo nu me jojoro adeke afi anu asi dagba letewa mi e de je nu make ne mi le nku de enu iton lia ikenye food na menu ike afeto Martin Amidu raise one le yo fogbe ma obe operational difficulties edo ofe food na menu edo ofe food na menu onye mo henu na efedo afeto achu de mi ato aglobe enu yokata wocho dasina Martin Amidu yemi va ganya ogome mi va honya ogome lusi anu de mi ato aglobe nya ke gbolo lebe do na fe fudena menu onye vevese alo onye mo henu be yela se de le don de le kemi ato aglo nya ma fie yo akpe le kha yamade mi ejibe nyapo nkpolao onto wo pe chacha nya ke mi o mi atenwa we nya be okay nya yo ka jo ayefu be factua nya tenwa adri aglo now no to wo pe chacha okay le Martin Amidu for resignation letter ma na mi nya be
up to now il est 3 bedroom self-contained 3 Okay. bedroom 3 bedroom. 3 bedroom Ton père. 3 bedroom. Non. Yes, 3 bedroom with boys quarters. Yeah, me office of the special prosecutor there. As we Wow. are speaking right now. Then I'm glema. Okay. Your global you have secondary staff. Secondary staff and your staff more. When you told you, oh no, don't you tell maybe BNI clear, CID units clear tomo. Okay. You coco now. But you have two senior staff, plus 9 junior staff. Okay. The whole office of the special prosecutor. Okay. Then I'm join ma. Yapa nyama. Kaka presidency I respond ba. Well, yena ba yena gblone na ma. You magbo. Gaka you now clearance. Okay. But na employ over 200 staff. Yes. My employer. You now budget 2019 for budget you now. Maza goboto liza mazangu. Okay. 2020 for budget 2018 for budget For budget. you now budget za. Baza kaka maza budget agade mu. You now budget ba na run for staff. Maza budget agade mu. Fifi amiga po Martinambi du letter on 3rd August of this Okay. year. Presidency ha respond boglomba de. Could apartment one Okay. Martinambi do know you frustrating. Obagban you ji a ho. Benayi. Ovakpo ho. Obahama I like you. Yin tolema. You vakpo ho buborele Bank of Ghana hospital. Hospital. Yes. Okwe Bahama you no renovate. You boy your renovation goma. Oba you might hama. Yeji bubu. Oga hama gomo. Oga beji bubu. You can get fund for building. Which is Oba a 10-story building. 10-story building. You buy akpe 10-story building. Oba yako fine. A chipo to the GO. Chipura you buy yaji mo. Government hamba you kogani. Okay. Ka ajibo your renovate. Kobe your renovation avo. Ye yoba your rente. Kaka ekwoto 3-story kwelang ika amado ta mamle o high na maru. Ika ekwoto jingo mo ton afi. You are to acquire the whole building. Ta no hama magbo aba aw. The security you have security reasons so aro Jojo pe nyao. exactly ta ye maten ho maga ple institution adeko. Okay. Ta 10-story akọ. Ajibo onye special prosecutor for office. Na mo bro molema. Na me president abuema bro na me say ma. Fifia ta oba you provide ho. To oba oga na mnya ba ka yo ko hone a. Yo ba na organ yo ko safia ne na internet show na choose date. Na your commissioner ho your queen e. Ogba yo do safia the envelope man. Queen a messenger ba no call in e. Ogba ba you must have a chief of staff, honorable from our party, but I'm mabu more awarding those affairs. Fine. Then I may presidency agronomima. Okay. Kakamilan could have Matinami do put Balan Kongulon on the 3rd of August. A payam. Could a honyang. Matinami do Namina body. A hoyaka. Over you no commissioner. Ban a hole empty. Though we expecting by United empty rooms, I got a mini habody. A hall for standard. I do over commissioner hoa. I do dates or chooser. Majibo young nika over ye no. 50 million could budget allocation ya kone. Okay. Could staff over you ne clearance. PP hand the clearance or recruit. I don't now hold of you. Be a being able over 200 workers are already. You can make already. 3-bedroom apartment with dog. Okay. On a clearance, all right. Ko gakberen. Gaka, as at the time, on a clearance, the forward the office saying a 3-bedroom apartment. Boys quarters. Over 200 workers already. Ogona dog over in a 3-bedroom apartment. I feel been a recruiter. Then a kuganama your movie. Aro employer mu over wodo. Kakete feka mu ko employer me sort it out to le ko gafia employer mu. Enye bia gbanto ke me abia mi arokio mi asegoma. He ma le npola ogbo. Unto no bua me po aba me fiki apako oglonro. Be velenye ba agado li ke
oba nekpo finance ministry o really statement are Statement, ndia yes. ba yoko Ghana matia medua meze ga o de half hang aro afa hang Like Fine. no about Fair enough. 300 something million. like 2009 Ghana the, cedis. is it 2009 now oko give me program for oba government integrated financial management information system. Yeah. Yeka oba ministry so departments and agencies so but even metropolitan and municipal electricity assembly so oba ga ho arafi order ga government system amajibo to kama mi una minya ba amatina mi do onye ba officer reko create recently a nsema ma leshibo withdraw ga like give me small Okay. no amadena we kudanwu a mika we gas news item and how oba ni attorney general yoji board or withdraw edanwu attorney general haba office ma independent office onye ya yema ga determine gana ta a galafma fine ohun special prosecutor then fine aka amaki hoge make gava withdraw bia onye mu ta bia yo ka nya doki asegoma hafi ano suare chamberi amakagbo ma viaro owo ere onye yo mere ko nya goma sem na ta anya yo kata onye nya gbogboza akude office of the special prosecutor for do now afi onye bo over resign le egbam ke ne afi mi idea ma da enya de gbokpu de eva zo abe edo yo ka ko da sine miafeto matena midwa o ma va wa dodo to ke adekere hu kene nu ya to gbi o le jim le miafeto komede nu palawo na nu ya to gbi o le jim le miafeto come na cho do dasi ne amade benewa tefe kami ano nu e kami adu alo ale kami nu ya okata o ma wa dodo de ke chomode ke edo mi cho da se na mi ere edo onye ya na do nti na do ki o mi aije pata Martin Amido ga to asinu veve adeji aye ne mi lenku de miape senya o me a enuma enya nu ike le veve de nto ne nye be wo aba medical go ha ewe da me de ho a se wo veve de aya anya be yofo dan ko ne be threat alo vovoji dodo na me fagbe won ji dodo na me fagbe afeto atu Martin Amido le gbogbo be to ejapa deal alo ejapa report nyaya ome ye pobe alo amegedo o ko do ku idengo o do won jina yi wa gbe o do vovo na yi wa gbe ta enu ya ha de mi ato gbolo be enye mo henu de ka yikeji wa tun atoterwa ta do le gbogbo na mi be do gbolo la menai security alo hu jola o alo hu senke ato anabe ya no de no me de menai wa akpe eje mi asenya de gomo do mele vuglunya de bedi mi apa auditor general aka Akufo-Addo ebena yire by force enka leave by force leave aglunya de bedi ebe le Ghana na be ya wo pakple zanghoho aba ogekplu legally and illegally ke afina gaji yen to pe cousin yikele japade leme o meto ayire meto na oyire alo resign alo ne suspension de ko de anto aya yo nya de na mi na yo mi aru amadu hamangdi ina mi no gbogbombe am pe pumoto dadade adonwa gado mu edenafu na nye be nyi ojo okay asenya goma onye be alaba mi no Ghana tukwa ma ameri deal jo o anya ejako former energy minister yes oba ejako Miss Lydia onya ejako akai ha ya jo mo nya madako etunfonu alaba epe kazini de ohi alaba epe kazini le lom ha na nye be eba made wo ngbegbelade a ejibe na prove be wo ngbegbele ha ya report ko mix le miashi okay Amido be ejibe ya wo in-depth investigation yemekpo we adeko dami aglobe report ko le miashi okay as to na nye be report ya wo tenwa lead be oba ya nya ye nto epe cousin chodoma ya ele president antogbo ele madeke gbo okay akami apunku de
Moji dodo na moji dodo na me pa gbe e ma wo gblɔm be do me le gblɔ nya ɖe be de ne ebe ya ova kple zan xɔxɔ le Ghana dukɔ ya ma zan xɔxɔ ava wɔ ge kpli o back yo gblɔ be de ava wɔ ge kpli o legally and illegally fine nenye be Martin Amidu wɔ gblɔm be eƒe nya nye be you have threats okay na ma de have threats to eƒe life concerning ku ɖe dɔ ya ke ŋu mo la aɖo ma ɖo ŋɔtsi dom nɛ me fia ko be security me le ŋu we na me ku ɖe security pa me no okay corruption alo zan xɔxɔ le Ghana dukɔ ya ma it's like an institution ewɔ be ŋu wonye wo ɖo ɖe anyi ne eke ame aɖewo lia ŋdishantia woƒe bank account ma ta nenye be wɔ enya me eke ne be ava tsi atsitre de corruption ŋua efia be tsi atsitre woƒe ŋuɖuƒe etsi atsitre woƒe agbeɖuƒe etsi atsitre woƒe holiday yin etsi atsitre woƒe estates kple aƒewo ƒeƒle tawo hã wotsitre tsi ge ɖe ŋu ta hema li nya ɖo ko ŋku nam be aba leke president ƒe nya Martin Amidu ƒe nya wògblɔ ku ɖe threat ŋua president megblɔ nya ɖeke yi ke address o yevo be do be silence means consent ye menya be president hã do nya be president nya be threat aɖewo li alo ame aɖewo do ŋɔdzi ɖe ƒe agbe ŋku ɖe ƒe dɔyawo me le ŋua yi ta wo hã wo megblɔ nya ɖeke ku ɖe ŋua mi nya o gake nya ɖe ko ŋku nam be presidency alo presidenta meŋlɔ gbalẽ aɖeke ye wòŋlɔ gbalẽ me ƒo ŋku ɖe Martin Amidu ƒe akpa ya wògblɔ be threat alo wodo ŋɔdzi na ya ƒe agbe ŋua me ƒo ŋku ɖe ŋu ke ne ame aɖe do ŋɔdzi na wò agbea ewɔ abe enyamekula alo esenyala enye nyamekula aƒe ganye senyala de meto aku nyame ku ɖe ame yawo ŋu ahe wo kple Ghana dukɔ ya me ko mi le oyɔna ma ɖe be Kennedy Agyapong enye MP na Asin Central eyi ɖe eƒe TV station ne tu woɖo picture ɖe ɖa be ŋkɔe nye Ahmed Suale okay ewɔna dɔ kple Anas egblɔ be ele Madina godzi Madina wɔ adenta godzi na amewo kpɔe no ƒui no wi na ye medzidzi o Ahmed Suale ku ame ke ne kpɔ be wole deme ame ke ne sama ɖe wolé ɖe ŋu le feme exactly ya gblɔ mi le meku ɖe ŋgɔ da elabe Anas kple eƒe krioa okay wo aʋa wɔm kple corruption ta ɖe aʋa wɔm ma ta corruption hã wɔ va kplio eku ame aɖewo be yevu gbɔgblɔ be foolish death eku ma maɖeke mexe fe ɖe ta abe mi ƒome fiana mola maɖeke ame ya ke display eƒe ena xexea me godo katã kpo ƒe picture alo ƒe nɔnɔmetata efia ke wolea ame ma still la mi yɔm be honorable ɖe egale parliament dɔmelevu ya ke fight against corruption ye kple senior minister anya ɖe dzɔ ɖe wo dome ku ɖe Kroll and Associates 8 million Ghana 8 million ƒe nya ɖewoa enya ke wo gblɔ nɛ wo be ne yi ɖe leave de ele leave up to now omega yo awo megbɔ ɖe ko tadi kpɔ be na aʋawɔwɔ kple zaŋuxɔwɔ menye na agblɔe ɖe gbalẽ dzi alo klodzo agblɔe alo ado evugbe gã aku ɖe ŋua enye aʋawɔwɔ kple zaŋuxɔxɔ yevu be actions speak louder than words wɔnawo ale yiwo ke na aʋa wɔm kpli le wɔnawo me eŋu ƒomawo ale ke na va yi radio station alo TV station alo program aƒo ŋu be mi aʋa wɔm kple corruption nenema wòle ma ta le Ghana dukɔ ya me menye Ghana dukɔ ya me ko Africa dukɔ ya me especially de wo be ne ebe awɔ va kple corruption alo zaŋxɔxɔ hã aʋa wɔ ke kpli o ne me ka ɖe dzi o ne me la afɔ ɖe anyi sesĩe o eku ye gbɔna tɔ nye ge ta Amidu gblɔ na mi be yiƒe protection ɖeka ke le esi ebe event of 12 November me yɔ ŋkɔ ɖe ko gake me katã mi nya ke dzɔ 12 November yes ke nye Rollins ƒe kukua ena mi nya be event Rollins ƒe kukua eva ena be protection ɖeka ke le esia eɖe ɖa ta fifia ena mi nya be ya bi gɔgblɔ hã be megavɔ ne ku ekua te ŋa va fa ye hã wo etɔsin ta hamu katã zaŋxɔxɔ ƒe aʋa ye koe ya ke me ye de ko mia gblɔ fia be le do nya he ha ya ƒo
power vava alo ŋusẽ xɔxɔ ɖeko ba wɔ abe ŋkume nuwɔwɔ va le gbɔtsu le wo dome akpa wa ne va gblɔ nya nyuiewo na mi da akɔ na wo ne wo ɖo teƒe ma vɔa ke nu bubuwo va le dzi yi abe eleke mi le kpɔ ene ɖe ŋkume nuwɔwɔ meva le gbɔtsu wu mi le dukɔa me akpa wa ya nyateƒe nya wònye le gblɔ be ne míaƒe politician wova mía gbɔ enya yiwo ko gblɔna na mía ne wo ŋusẽ asu wo sia xe yiwo ko wɔna etona vovo sa wova va ge ekpɔ be ɖe le campaign time ye politician va ge ava ƒo ɖa ne nyɔnu xe yiwo ke nye akplẽɖaɖawo gbɔna yinɔ ge aɖa akplẽ biabia nye be ne wo win vɔ ɖe egakpɔ wova ƒo ɖa alo woɖe akplẽ kpɔ egayi next election ta mía be dumeviwo na míawɔ dzi be míawo hã míanɔ anyi abia mía ɖokuiwo be ŋkatutu dzi mi le tso míaƒe leaderwo gbɔ ne wova ƒo ɖa no ya dzi mi le na fe be ona wova ƒo ɖa ne ko evɔ wova ɖe akplẽ no alo wova nɔ anyi ɖu akplẽ kpli wo kɔ evɔ wova nɔ anyi no pure water kpli wo kɔ no bia akpli kɔ evɔ awo ɖe biabia nye be alo nɔ alomo tutɔ alo kalipo alo kpokeke oni kpli wo kɔ evɔ awo ɖe menye mɔ biabia nye be míabe dumeviwo ɖe ŋkatutu dzi mi le tso míaƒe dukplɔla alo political parties wo gbɔ dunyahehawo exactly ŋkadzi mi le tso gbɔ elabe enya woƒe nya gbɔgblɔ le akpa yi woƒe wɔna hã le akpe bubu ele akpa ɖe sia ɖe ye president Akufo Addo nɔ campaign na one of the susu de kata ke most Ghanaians o lo pe nya gbɔ ye nye be de ebe ye nye no nonsense person no over corruption nyama gake le president Akufo Addo pe presidency a me I think one count as many as over 100 corruption scandals he can do within the less than 4 years. Wow. He can if over konkone be vanyenka clearing agent ala be enwo liza okay he can never wo jo o interrogate ya o be clearing agent hamo kata anyanka mi afa nkpola o pen susu ka wade kuden akpe yo afimi eleji anukpala ele gbo nova ogbolonya gere onami no doa o wonu bubu buo nkpo aleke na adafo ya hodo machocho kpo yare ne mi trova mi azinami akpe be egale kplimi be jo me te pare ko ele kplimi be mi aga yi de mi afa nya me jojoro oji novinye ne mi lenku de ma afeto amiru bi se be allowance yo kata wo chone le efe do na me a da sele on lo alo da sele adon aleke o le gbowe mi o ha mi ade mi afa susu aglo na o abeto achu yes be Martin Amidu era sele allowance alo sitting allowance anyi no pe fetu alo gahehe nwa era sele do de eduklola nu gban to me de mama bia ebe nu katai wo lebe wana nu ke yo voda nko na be sitting allowance anyi no pe fetu okay they wo here nu katai wo here okay akpe ejibe mi as na no gomo kude sitting allowance per enya yo magba enye be mi yona na be labor act aro mi pe labor law so we ke kude $1 per enye say ke kude $1 per wona
Sama taya mo china chichereji na strike. Okay. Aklara o demand number you salary regibo or increase in you. Labor law aro labor act wa woman against sitting allowance. Sitting allowance dey. Miapa oyona ngaroba board. Okay. Le company aro state company so aro institutions aro the upper door we have na an body. Okay. Because over one na upper door na oji. Ke body mo have na ro mo ka dollar mo a do na executives. Okay. Aro executive members so na do pa aka do ha chuna goto evana. You can be government appoint now. As a government. Ta na nya ba over wo do aro wo nonyi awo meeting kuda upper door na wo a allowance libo kanu. Wo gada na wo gada for allowance a Ministry of Finance ye determinable okay le afa ya ma board the share there na mi ba you are mi nonyi mi apa sitting allowance la every sitting aro na mi nonyi ga shaga mala afa ye mi jana nyi Ministry of Finance ye determine hama Okay. anya go masema ta manya na na ka nya illegal aro ka ma lesson ika wona matina mi du fa anya ikata wo be etroga ye nya ba abade sitting allowance mu katan ika wona ya ye wo anyi takpakpa mu ye wo legend to for office ye wo during your working hours aro yo kama Ye wodo. ye word na do ye wo ta ye pu aba ye fa do na ka ta ho ojibo no fa kama ajin kuku ko nye ye wo Okay. ta ye mahiana agama anya go masema ta na ye bo board meeting ma ye amabubu olizan le committee board aji ye wo ha manya do ma ola wo ni mo le do fa plio aro ho chofa ma aro te fa bubu afiva meeting na afi ba wo allowance a wo jeni ta na ya kpoba de susu mata be ye to e fa do mo ye la ho a ya retain e sitting allowance a magblangu na in the private sector mostly la na nyeba we have board meetings or board wa mostly that executive manya okatan ba wo adewa executive members mo kona sitting allowance Okay. ka amayo kanye non executive members so aro mayo ka ocho tepabu Tepabu ala ko board fa. ajia o kona sitting allowance nke na afi executive members mo na sitting allowance ala ba o fatu kam no Okay. to meet takpepe ko o fatu kam no de takpepe mata ho ta na nyebo ga hafa na wa anya ga fa hamu le de kata ta ye tai o madu mo honu Okay. ta mi du pa nwa nya glomula in topa jiji in topa dodo nya ba imaji be akwa allowance ta ya tro allowance kata kokko yi ifo dodo madaka ma ifo aso in topa majiji onya Okay. ta madaka ka ka mafia ha ba allowance mo ko do khokhoma alla illegal aro ma lesson na mabubu ko Wow. Then the energy they will hear be one allowance ya. Allo nebe allowance ya onanade is it not causing a loss to the state? They mele gagbegbele hevana dukoa. Akpe ehia bo one allowance ya especially na nyeba member o la board waro board zo pe amanolao o manya dollar le company mamu Okay. ka government appoint o nya ma vovovo a ika o fuku gava o yi blaga da mitina na yema ma board allowance o ka nka tutu do ya o mo la na company aro institution are afa vide na o hanya ka a dollar jibodun Okay. ama fuel o zanfiva enya go masema ta ahia bana ama de sha de ka wo do ahia na afa fatu exactly ta manya ngbaglo nya ba na o meetings wa o allowance o nya ngbaglo awo No allowance menye nu gbegbele ngonglo kokwe krache gblebe nenye be so ekele do wa no ka bla nu ne odi be so ekele do wa no ka bla nu ne o o de kai ka mnya pa teacher ho no gogoro menya bajibo na yo professional allowance especially ka oba fifia ho ajibo ho license a de kai ka government blowe
ajiba yo professional allowance nago en magboglon ba nago la ba le nya pa jeruru ma kuda chicha yo ka manyang ona manya ba yo mo allowance ada ke home asat now ka de o akpo ba la bo ngong license exam Okay. o fifa ona license ba professional so nya ta Okay. o ba na ina mi na ma kam yo ha professional allowance li na mi aho ye maglo no abade allowance yo ka fa nya glo mi le fia o to vovo na board meetings mo for allowance aro board members mo Okay. no ba madanya koko board member Okay. amadanya oba madanya koko board member amadanya NCA board member Okay. aro hamu katan atu vovo anya ko masema ala ba na ko mi afa MPO o for salary structure o hona allowance bobo zan kude o for don fuel clothing plateau zan atu vovo na amadanya board member ho for sitting allowance Okay. Enweke tutu midio menyabe allowance yawo ole nanari de ma gbele no le dukonwa. Egon be duko fe ga coffers alo ga jirado pa lo fe duko fe ga me chomole o ko le fe he de ma bele financial loss cost na state fear. kan jabia mi abia ro kinya ba do o mo le re pepen du konwo na pepen du kon ko jiba du kon na ka fere do o mo le ta do la je na fefetu ala ba board members mo board mo we chana susu ku de board an ado company apa do na board a chana susu ba okay yo hia na ngi Okay. ta opa susu a o chane ku de company apa ngo ba yin Okay. ta bia bia ba wo do won ku de du kopa ngo ba yin wa no do ku de du kopa ngo ba yin ya ke nyate fa nya ba do la de sia de jenanka apa Perfect. Ke Amedu ya etro toko yere no kata. ye ma goglo no body amidu goglo body le gae o maka yo wota pepe mo a yo wota pepe le office of the special prosecutor for boardroom Okay. yo wota pepe during time yaka ye not dom Okay. ta le gamo mo a ye to pe do o me yo le e do ma ba special prosecutor na e ko fa ga na ya ro fa ga na jin kukui e ka minya ba fa mo ka de kan ya re ko akobona ha ga ni ye do ma na ma ta ye ma ga je na fa tutu bubu re ko na amama mlo ka chota fa bubu over no ta pepe ma ho ya fine ga ka ya ye la ye ma jibe ya ho la ba ye for working hours so ye ma kuhu ya fere ko ye ma Ke ame ma o ya de menye o fe do yi me ya over. No kata o ya o hopoto. amamo o ma do le office of the special prosecutor o chota fa bubu over office of the special prosecutor e amama o ha o ma salary ham now aba do matina medu e ka do le office of the special prosecutor Okay. or board member o ha pa nya ka pomu le chu menya ba board allowance Ke de ma nyobe you vo be allocate a handsome salary fetu ke to ke ade ke e jankume wa to ahenawo bon ko anya be ne jinu akwa o hefetu ya na yo bless be this board allowance or sitting allowance pleto magano ji abande ga gbegbele governor do ko wa ado woni ne ma e do ha mu woni ne ma ga ka maglu nya re no yi na po nya fa esau ma board mo gadra odonago erosion na for the kama maybe every quarter la odonago okay ta if you never salary him in the first 3 months odogo jeka ka salary jingo meton second 4th to 6 months oga dogo jeka aga salary jingo meton third quarter aga salary jingo meton odogo jeka last quarter aga salary jeton odogo jeka hakai nyo de komia dere mia fe eno kpola gbo egon be mia bodo mia fe susu ebe ni nye be this sitting allowance we wa to a channel ya to wa to ko akode development alo dollar wa segome pa segome pele duplola e wa ko sitting allowance ya okata akode ngo idore mele do come ya anyene ademia jipe kake ya amegere o mekpone nene ma na the sitting allowance ada
doing amu chase gabo no van no board original e mo pogo do ko ba e do ma fiare o ko ba do la na ga ko mo fa tu kham na o mo lo ga be ya o do tene mo le ma akpe de ko la be ele to wa o me le fe tu kana o ta ne be eyi de o do fe eyi o cho be na va po ta pepe areji ya godo a elebe na nochi elebe na yi gbo a wasina to ayi de chijojo me mi ayi de ji enu make ne mi lenko de nu mamle ke mi achova na mi afi akọ egbenkeke a aserefia le nu mekuku me a edefia be Martin Amidua le efe 10 of officer gayo kata wozala enye gaso ya deko nu de defia be cho 2018 valo 2019 a gayo kata wo cho ne wozan ele kwa be mi cho ko be 300 million or 300 and something million Ghana cedis ko wozan afeto achu de mi kandeji be nu jojo wola do gale do come ala go me na po gayo ke yo fo be o allocate the special prosecutor pe do won a afi afeto ya jagbagba to azan gavia aleke de na so be amejojo gale do come ala akpe na ajesi Martin Amidua re enyaga be afeto ma amasese onye na kura ganya won I don't know you gang koko onye be into yona roki be nye citizen vigilante dikabe na ngbegblen ngore na ngbegblen kura zu konwa ya ba zu koma vie na ebe yakpe ye akofuge ye voda kona be watchdog exactly ta manya vana ma be surprise na be agama odino gakami se na no go abaleke me de go magbane be gaten otenwa government atenwa na oga wono account me gake mon yi kana atenwa tuwa dia asasagano hama jiba myanya abaleke me phone kude me apa give me platform an ikanya government integrated financial management information system ika amadowe uchibo qualify ko handle aro watenwa sign ga mo kula nwa tana po ministry of finance statement a ho glomba ipa photo nya ro pa voda da nya ba manya like oregao alla statement a mo glomba ipa gamade ika do hi manya like oregao epa nya onya legbo aga ruin otenwa kwenu atenwa no show atenwa no account ma aka metenza go ga kama biahe baga blunya de habade una clearance na over 200 staff dollar over 200 bo all no do o budget the dollar mo fa gang gaka the way ka na Martin Amidua employ the mo no a mo tengo na 3 bedroom house boys quarters amonogo tanke jo maji ma employ ta dollar mo over 200 plus per salary ka o budget la after ba chianye mo tenza gana na nako manya yema exactly that the same way you can never over goods and services eka Martin Amidua atenwaza na oleba ole larger office eka amabogbo jikpoma nonoga vovo awu abaleke ole 3 bedroom house amene ta agano nya fma agatenwa no fma all right gake mon popo yo kamo na mon popo maliwe na zega aro na zene na nwu a matenzago atenwa no fma ogo no ba yo na oga aka at the end of the day manya gazala tana na molema ne mi lenko de gayo ke obocho darafima obemka 3.797 billion 214 Ghana cedis ne oga obe bubu ke gava kpere wa enye 180.160 billion Ghana cedis 325 dake le epe don wo me a gayo kata ko tonza kwenye 3.79 million Ghana cedis ike enyebe ike le 2018 ble 19 gayo ke wo tonza kwenye ma de me wonu kunto wa ema go no na tade mo wonku pobode afa gayo ka wo zanle
ma nku ma nyema goglo ka fa ba awon nku na mu nkata m goglo ba awon nku na mu na nya bo na zaga there am maybe 215 ye a draw budget ye vo we na o ye vo global budget a draw budget there am 215 okay ga ka do wo fa ka na no aro matan employer am 250 already okay 200 salary na am 250 ma de zaga matan zago ta anyi no ga to boba apply na salary mo apply na gama ba ye here na staff ye here na 250 una clearance okay ba na employ you ya ka onye ba na employ am mo ma put for at office na cover no a matan am mo employ go anyama ka mga gogon ba na tade o na no ba budget apa te pare o ba goods and services le capes kanye cash atandi ko zana okay goods and services so na a 3-bedroom apartment mama goods and services ko hiaga na la ato vovo na le bigger office you can have bigger staff okay you can have bigger services you can hiana ba o attend to anya go masema ta ma matina mi du pa gamaza mazade ma le strange o ma onkuna ma ga ma jibo onkuna mi o ala na hafi na zaga nka wi na gazagero okay anya ko masema o na o ga all right nka wi na gazagero akoba ku kere ha likuda oba onni ga ba o salary plan mu ku kere ha ku ren e de government na appointment matina midu 2018 okay gaka me on appointment letter afa ya ma 2 years after o appointed na nya ba don plan madria na o na appointment letter o state na terms and conditions na appointment aro won anybody le do me apo do o kulmia afa ga mala no yin aro he okay khamo kwa de kamajo 2 years later afi na appointment letter wow okay ta na bana khafa na doki de wona na bana khana doki okay afima ire nyo nyaba biaja aloma bia enya ike kado tara makoya kocho megba de mi ato aglobe emanye ajame fefesese ikele machina medu pejime ta o gbedoro a ne mi reje a mi ga bi khle mi pebe president alodo plola na be chief of staff nglagbale eye wo ke machina medu fefeve fe gayo kata wodule wa ogbugbedo de wonye be egai oke mesan alo opupudra enya ma ogbugbokodo de wa aw khamo gama level mi aje mi asana na goma manya egayo ka opupu adurai kanye sitting allowance panya glomo le okay apa salary aba na edom opo emolument afa yo kan gayo ka ojiba jururu na kanu aro dom na man gayo ko ojiba jururu na kanu okay ya gboro leba for the past 2 years ke no doma okay o ma fa de kana yakpo o ma na salary re ka hakpo e dom e ma ko salary re ka hakpo if a deputy chief of special prosecutor ha ma ko salary po ye president an gba leba ka ba no ha past 2 years for salary ne ya kle deputy a ta jiba nya ko foto to yakle anya mo fa mama e ka ba afa sitting allowance meeting allowance aro sitting allowance mo fa ga ka wo tro kokko ye ato vovo na afa salary aro fa emolument yo ka fa nya glomole wow aha afimia awenu a mi apo mi anovio yo ke le mi apo ma gede odo fe comment oda Evans ya hovi egolobe well done ife be mi awele doji alebe gbedupo Vincent ebe yele mi apo cho akachi saf yele mi apo cho akachi saf alebe confidence kulu ha le gboglobe good job bro akpe mi awele mi apo alebe Godwin Jikunu ha le ebe Godwin Jikunu watching you live from Ashama mi dogba na Ashama tokata edele mi apo cho Ashama mi dogba na Ashama tokata nya le mi apo kwa share mi ape page ya share mi subscribe mi like mi me na ma okata mi wa no mi apo mi antoto mi atoy eyata mi glo be mi awe na wanyu no vinye me na ma okata mi ehi apapa na hu mi ehi mo be wa sponsor mi yo vo be sponsorship mi ehi me yo ka wa don se mi wa do lo mi mana mi ape do nyu e ke gome mi eje a wa yiji mi da na mi ape bofonu de emolaji yomi toji
eye na akonu viere deme na mi kwa na mi ha mi aga atwan ire doji now Atachi Godwin Mauli ebe yele mi akpocho Madina amie dogbene Madina to kata wo ha mena hola o novio fometo gblona be donya de leji yike enye vevio fedo elebe mi ha mi adon sen na wanyengo Julius Ajavon ha le gbogbo be great job akpe kakaka eya wenye nuchocho ne mi ape egben kekia apeto achu reya me miedo bi la koda reyo me mi apete mi le jajirado ame siame la fode le so de le kemi awo akoda ko wonti fafa me siame wonti fafa me siame wonti fafa anya ka anya wonya soso na agbolo na edumevio dunya he hawo ple ame siame afi mi ajo le tapeya yo akpe nya amachicho no nya de gbon bede bo no gba mi we enyo ku tututu akọ edagami la eje mi anogbe mi ade ye na mi de for ha eje mi anogbe mi akpo ma chunwu tututu mega ko ogbere akoko replace egao mega na madeke especially mi apa sohel meje mi na madeke political party adeke na ko ega aro a insight ro nyebe oba system ale hard gamle kotokuma no oji gaviare no ko na yeva jojo police station jojo mu ma awo akọ nakata miji mfafa nti fafa mi po nya ka abawo na country so Liberia pleto nya Rwanda pleto nya ka ba abawo e wona wa nakata mi nya pa machun tamiji nti fafa le Ghana zukoyama tamia amedesiade mi tetenda akoda 7 December ele tetenda for political party open manifesto po mana hlo bedi nke party A be awo nke party B be awo nka ti be nyam abeduma fie ele mele party A no power party B no power akpo aro make contest me ha no power akpo o for record de o for record yo kala oshide hayenye makoba make awodo no via okay magbo make matenwa adakona be aro matenwa ntetela sinye be neva aka to va we atenwa va odo awu vevelia ifa ko daga mile tami hana ntifafa akpe fafa mi hana ye mi dakpe na mi apa npola de share mi okata check am ni plimegba mi okata check am plimegba wo reka klimia mi dakpe gbogbo no mi dakpe na nyevelia Godwin Mauli atachi be ha check am plimegba na akpe na mo de share akpe afima wu enu a mi anofia do gado open no chochoda Atachi Godwin Mauli this current NPP government is the most corrupt government since the Fourth Republic. Ebe miape atigling dunya haya enye dunya haya ke zanu koko vivina nao cho miape republic enelia dia o nye dunya haya ke yolen kono be no be zanu koko la yovobo honade yo be excellent le eme enya no blanu nto alebe Mikado Tete eya habe Yeremia Kpocho Akachi Saf Atachi Godwin Kiegava ebe Aveno TV all the way akpe now Eric Seram ele gbagbe okay akpe Atachi Godwin Gava say citizen bright atu agbechi say rise say ebe na chitre abe denya bechichiele du comme le fima nene ke na fonyeto de no katanaiji alebe Julius Ajavon brother Eric Seram thank God thanks God bless you just on enjoying the program ebe program ele vivina yesusu be mi agato ayeji ta doalomi na afemiano mi a akodo machicho viade mi aka gbotro van be ga itapade ko John Magbana Ago
akpe novinye be eto no chitre plemi eno anye plemi valo gapopo ya me akpe now mi do akodare yi o me novinye lenku de nu agbe de ka pe ko yo de ke megale o ne buye egbe a echo megale poge o ne le jojo kro be yo egen oblo be no kofi o vima e kamera atso de gbolomenao ta wavan no nu trama o ma nyabe wo agbe elevevere wo no kofi o ma alo gavima ika wa atso now ta lebe na dokio lenku de nu pena be ameka tututue ya tun atako na na awo wododo nyale ndodo yoke nyanovi yokadoda Atachi Godwin, this is the first time I have watched Aveno TV, but I love it with all of me. Ade yelo Aveno TV, egbenye zegbanto ile miakpo, gake yelo mekole jibilibo, akpe ije na menamo, na amo na jesibe, na de leji, Aveno TV a, eva do come, mi eva pele jo, mi eva pele wunsen, mi eva be mi awe wanyo, mi eva be mi awe vio chere, mi afe nkona di, wanya be venigba, ele, amugano tomea ele nyo ha mi ehia na nko yi nyo ha nunyu ade le mi agbo o le be du kokole hige me to kata na po e ga glo be we will push the agenda akpe now ebe mi afa no popo wa yo le klalo be yi wa tutu do de ngogbe na de be ya a do alo mi kwa gere mi afa page na like yi mi afa number o le fi mi yo de si ade kapo mo o le fi ma yo de si ade o le TV edo meto yo de si ade kwa na chiaka plemi na akonu vire do dami ya fe MPO ya fe ministers o dunya he ha okata mi gere menami na mi akpere mi o mejo mi agere me pe ade alenko de afoda wi vire nyanto menya be mi like no ma yo be ball nyakara be nukawe le afoda wo me ne mi acho adore mi apenku me pe de ko awunu na mi mi akwecho mi anovi atugo apeto atu mechanic be le klalo na mi akpe afoda wo nya me be na mele nko da wo nko ma ma po afoda wo nya ofi fina na wo nto abe wo nto ha e wona afoda wo nwe akpe ireje na mi pata yo akpe na mi afa nkola le Aveno TV be mi a la mesefefe nya piaro vina mi le afienya ke nya me ke la mesefefe nya hage vina mi yomba fokofi aro nko yen bright achu agbetize ga ko yomba fokofi ko evo ke mi aglobe tue ke va ya mi fo Ghana po abopo la mi Black Star so opo boko le Sudan le Khartoum ba ke nya ke va jo yen be le 90th minute aro bola pa nwu a odu mi atoji Ghana lose agama ta Sudan do agade kan Ghana ike metenke de kele enwu ke ma globe abopo bubu ho noji gbamagbe aro cheke vai ye egbape nya glo egba ele egbape nke kama ha football nya o legiza ke hoyo ke result yo ke cho Africa especially ke opo cho ma ha ro vena nya pe nya pola kaba le groupe A la Mali do gomo vene Namibia the group A Mali do gomo vene Namibia o he de kan kala group C ma global Sudan do gomo agere kan Ghana ike makru de kala mu le group D a Angola le DR Congo Dogo DR Congo do agere kan Angola ma he de kan mu kala group E la Morocco do gomo vene Central African Republic ike makru de kala mu le group F a Cape Verde plus Rwanda ofu dada se ma de kan do gene de kan group G a Egypt do gomo ton na Togo le Lomé le groupe J la Tanzania plus Tunisia o Dogo o dogere kare kanu nonyo le groupe K a Ethiopia do gomo ton na Niger ma ka de kan le groupe K ma ka Madagascar plus Ivory Coast o Dogo o dogere kare kanu nonyo le groupe L la Lesotho plus Benin o Dogo o mo dogere kanu nonyo que le groupe F ma ka Sierra Leone plus Nigeria o Dogo ye o mo do agade kan ononyo kama global abopo nya bobo ho no nyiza kude nya pa European football play la mi na nkola nya pa nkolo wadon kujia abe mi mfo mfia na mi le international break ko abacho ka va ya mi anya be
ina aina da joy ke odo ama olo agere kada ka o ma de na timare he ya quiz onyo me olo agere kada ka o ma de na timare team ya ke country ya ke olo agere kada ka o ma de na country ma of team e ho Champions League ga ke oba Espanyol Spanish team le Germania yevu armia oba Germania yevu o le do agere kada ka ho ke ko ma de no ke ha mo nye nyayo ke kude miagbo ke egba ha abopopo bubu hon lizan kude UEFA Nations League per qualify so ta wo nye nyajojo yo ke le miagbo ta akpana mi abale ke mi ga check ami egba be mi ha la mesebe fo wonya o na mi enya make o be na mi a nko yenye bright achu agbejise kaka no me ga be ekpe fo yenye nkoko o ye mbe foku fi matoto go no le lizan akpana mi akpe efo kofi ewe there akpana ewe there ewe hongwe akpe kaka Atachi Godwin e ga do efenya be we will kick this government out come 7th December. Good evening. December ke kadre ya la atiglinia aga gbogbo atro ire efegbe to me afika ocho aga gbogbo atro yi akpena o be enu anyi plemi fado kapopia me da akpena mi be da akpena aveno me chicho katan be o me don lo le mi agba o me da megbele mi anwo we le plemi akpe fo komna bochu te pesa te pekela me do gbana o enu ta ponya katan anye be novinye le benado kyo le bena wo soso me don kwaji be wo agbegba egavima man agbe o egaya akpe avo kakene wa agbevo a magaten akpe na o ye ameke eno chitre de me egbe fianye a nkonye nye yaw jogbenwe bonsu ke me da pena enye do hatu kata fu Festus fu Serum ple fu Thomas kata me da pena mi yo wenya me yo ke da me gbena mi be mi afa gbefe won na wa eto ando mi agbo na me ga se mi afa nko wa don kwaji be agbe a de kakoyo maugan na tuchi now maugan na no ple o maugan na kpolo to zalame echo mi aga dogo bye bye. Avivia de la Signe, Dibe Magina Veno TV. Avivia de la Signe, Dibe Magina Veno TV. Agonami, nkonye Sera Music, mekpona Aveno TV, hesiayi. Lelele.